Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes. I'm joined by Daniel Kibet, who's director at he's a director and data analytics UDA. Karibu sana Morning Vibes. Thank you so much. Alafu pia ninaye Arnold Maliba, who's a public policy analyst. Karibu sana Morning Vibes. Asante. So guys, this morning of course we want to talk about Hustler Fund. Kumekuwa na story nyingi. It's a big conversation. Na kuna mahasla wengi sahi wanasikiza hii story. Kabla tuingie about what exactly is Hustler Fund, I want us to bust myths. Kwa sababu kwa mtaa this conversation is already happening. Kuna watu wanaweza kukuelezea kwa kinagaubaga kenye wanaelewa juu ya Hustler Fund. Na nataka watupigie simu sahi 0719012700. Tupigie simu. What is your understanding ya Hustler Fund? Umesikia nini, unajua nini juu yake, na alafu then we'll get into the finer details. 0719012700. Call us up right now. Hello. Kumbuka ukipiga simu uwe tayari kuzungumza. And remember we're talking about Hustler Fund. Hello. Bama. Niaje kwa box? Fiti sana. Kwaje ni Bama kutoka Raya. Karibu sana. Unaelewa nini juu ya Hustler Fund? Hustler Fund ninaelewa. Nimejua ni pesa tunapatiwa na serikali. Azini kukopewa. Na utakuwa unalipa na 8.5% per year. Na pia naelewa unapatiwa grace period ya wa. Sijakupata hapo, umesema grace period ya? All right, I think we lost Bama there, straight out of there. Twende Nyeri, George. Yes. Karibu sana. Unaelewa nini juu ya Hustler Fund? History ya Hustler Fund. We lost him there. Ndoch. Hello. Karibu sana. Unasemaje? History ya Hustler Fund. Ni kama zenka hivi ama ati ni kama nini? Zenka hivi tala. So unaona ni loan up. Ndio. Okay, hiyo ndio umeelewa juu ya Hustler Fund. Bana bado tupeleke na mtara. All right, Ndoch hapo straight out of Meru amesema ni kama ametaja makampuni hapo msizitaja. Maspana? Mambo. Hey. Hustler Fund. Ni kitu kinatoka kwa gava. Ni kama vile tunasikia youth fund, unaona? So Hustler Fund imekam. Kwa campaign walikuwa wanasema watapeana Hustler Fund but itakuja with zero interest. Unaona? With zero interest. But sasa tumekam kandua. Hakuna kitu za bure. Hakuna serikali yetu pesa za bure. Serikali inasaidia wewe na kitu yoyote ya bure. Okay, all right. Sasa Hustler Fund ni gani? Okay, hiyo ndio tunatry kubust the myth. Thank you so much Maspana. And by the way, Maspana, before you go, wapatie namba yako tena. Tulikuwa tumeipatiana but I think tulipatiana 07 350 94 911. Okay. Maspana 001. All right, thank you so much Maspana. If for you who's wondering why Maspana is sharing his number, ametuambia venye yako hapa na bizna wanafanya na mavijana hapo about 40 hapo Marish, lakini wako na changamoto hapa pale. They're trying to do chicken farming. So if you want to help in any way, that's his number. Or maybe you want to reach out, maybe mentor them, that's how you reach out. Now, gentlemen, umesikia venye watu wanasema. Hapo kuna moja ameongea juu ya interest, mwingine hapo amesema initially ilikuwa 0%, sasa iko. There's been a lot of conversation from campaign, right, and into currently the government when they talk around Hustler Fund, and it's kind of morphing. I'd love to hear your thoughts on this. Yeah, I'm very sure we mentioned that we'll be giving those interest that loan on a zero interest based. Yeah, but you see the problem, it's a loan, it's not a grant. So for it to be a loan, it has to have an interest aspect of it. So that number one, there's a risk factor that we're factoring. Number two, there's the aspect of we don't know you as a person. Considering this application, you'll be applying via phone. So the interest rate applies helps even kama mwananchi kijana mwenye ako mtaani afeel your pinch ya kulipa, afeel your pinch ya kutumia pesa vizuri. Number two, Hustler Fund si pesa kama ya Zenka.
What the president is trying to do is try to come up with a fund that is helping youths or vijana wapate your financial inclusion and then access to capital. Vijana wengi wanataka kufungua biashara lakini wana access to capital because unapata these other applications that one of the guys had mentioned, they get up to interest rate of up to 300% per year. 300% hapo hakuna biashara kwa mboko unafanya. Ukianza kulipa loan 300%, hakuna biashara, you're making a loss at the end of the day. So as we are trying as much as possible, because even our interest is way below the average interest rate of the central bank, which is 8.5%. Yeah. So it's a bit helpful for them. Not haikuji kuwafunga. Number 3, we are not even looking at the CRB. We're just looking at your score, but we're not looking if you're listed. So tunataka kuangalia maybe things like M-Pesa statement. So tuone, okay, your capacity is this. So if your statement is very okay, we can give you up to maybe 50,000. If it's not okay, between 500 to 50,000. Okay. So inakuja kusaidia vijana mtaani kujijenga. Juu saizi shida yenye tuko nayo saizi ni vijana wengi hawana pesa. Tukiwa campaign tukizunguka, kijana anakuambia nipatie pake, nipatie pesa, nipatie hii. So tukikupatia pesa ufungue biashara, ufungue hiyo kaoshi yako, ufungue shoe shine, ufungue kibanda, itakusaidia. Yeah. Arnold. Yes. Sale campaign ilikuwa inafanyika. Na hii hustler fund yenye inapresentiwa sahi, kuna language imechange kwa sababu anasema initially walikuwa wanasema hakutakuwa na interest rate. Sasa amesema there has to be that risk factor. Inaweza kuwa labda ina confuse vijana kwa sababu initially walikuwa wanajua hakutakuwa na interest. Unajua normally tukienda campaign kuna kuwaga na communication, public communication inakuwaga issue. Kwa sababu most times vile ukienda kwa rally sio vile unaendaga kwa boardroom. Na kuna vitu zile zenye ni obvious, at least kama for some of us, at least unajua saizi nimetoka kwa bracket ya youth kidogo tu. But for most of my life I've worked for and with young people. My whole life. Yeah. I worked in the newsroom kidogo tu, but I've worked for the youth in church, I've worked for vijana mtaani, nilikuwa pioneer youth council. I elected in Nairobi to represent the youth at the council, became the spokesperson of the council. I was TNA's first youth league chairperson. So hii sector, actually Kenya's I think second youth representative to the UN. So I've worked with young and young people for most of my adult life. So most times kuna vile kuna kwanga na communication ile haingiani kabisa. Language ya campaign sometimes hata uwezi blame viongozi pekee yake, hata watu wanasikizaga tu kivyao. One, sidhani kama Kenya Kwanza vile mimi nilikuwa nasikia, sidhani kama walisema kuwa hii pesa ilikuwa grant. But then kuna history. 2007 Kibaki promise youth fund. Vijana mara ya kwanza walifikiria ni ya bure. Yeah. So the first 1 billion ile ilipeanwa youth fund, vijana hawakurudisha. Kabisa. Kuna watu nyako CRB hizo wamekuwa wazae kwa sababu hawakurudisha youth fund ya kwanza kabisa 2007 to 2008. Hizo kuna lessons zililaniwa hiyo time. Saizi tukizungumza hata uwezo fund, kuna completely counties zenye zimeshindwa kulipa. Yeah. Kwa sababu pia uwezo fund pia kuna vile kulikuwa na lessons zile zenye zililaniwa kwa youth fund, zile zenye hazikuwa inculcated. Makosa inakuwa gariji mpya ikikuja, hawataki kuangalia back. Unajua kama hiyo time, unajua kama 2013 Jubilee kiingia walisema tutapatia vijana 6 billion. That was the promise. Yeah. But then ikikaa chini wamama wanakuanga na nguvu ya kunegotiate, wakasema huwezi patia vijana hiyo 6 billion ile ulipromise peke yake. So ikataniwa into uwezo fund inapatiwa wamama, vijana, hiyo group ya article 100 tunaitanga SIGs. Yeah. So here this time variance ni kidogo sana. The only thing I think ilikuwa imetajwa ni kuwa ilikuwa inapeanwa interest free. But then for those of us who have actually interacted with those processes, especially if worked with government, you realize that kuna kitu inaitwa Public Finance Management Act. Kuna vile huwezi chukua pesa ya gava ukatupa. Haikuagi hivyo. Public Finance Management Act ni so difficult kwa sababu iko anchored, I think ni article 254 ama 252. There's just a way you can't run away na pesa ya gava uichukue alafu upeane tu hivyo hivyo. Ni easy politicians kupromise kwa campaign, lakini wakishakaa hapa ndani, I am so sure hata pale penye wale wasenye wana organize uwezo fund wamekaa, wamerealize kuna zile bureaucratic red tapes. Because katiba na sheria zile zimewekwa in a way that pesa ya gava isitumike vibaya. So hata kama rais angependa sana kupeana hii do bure, it's difficult kulingana na ile sheria yenye sisi tumeweka wenyewe, because pesa ni ya raia na pesa ya raia lazima itumike vizuri. So kujilinda tuliweka sheria zile zenye ziko. So Public Finance Management Act itakuwa difficult kuchukua tu do alafu wapeane hivyo. But mimi ninaomba kuwa at least walan zile lessons za youth fund.
kuna kwanga na kitu inaitwa institutional memory na kuna lessons. Gava ni moja, process ni moja, because vijana wako na shida tu 5. Watu tunaita hustlers, kama ni mama mboga ama vijana wako tuna shida 5. Nitakwambia most of the time kama kijana ile kitu wanataka number 1 at the top ni access to education, skills development or training. Because marketplace kuna tu vitu mbili unaweza peleka marketplace. Unaweza either peleka skills zako ama uuze goods. Vijana wengi hawana means za kuproduce goods, hauna shake, hauna factory, hauwezi tengeneza kitu. So most of the time tunapelekanga skills. Sometimes kama hauna skills ni kupeleka tu mwili, ubebe mzigo ama kitu kama hiyo. So hiyo ndio access, hiyo ndio requirement number 1 vijana wanataka. Ama mahasla wengi hiyo ndio kitu wanataka. So ya pili ni credit, access to credit. Ameita capital. Access to credit ni ile, unajua unaweza kuwa unataka kujishughulisha kwenda place, lakini tu kupata tuka credit kidogo. And by the hustler fund is for the working poor. Wale wase wenye wanaona 50,000 ni kidogo, waachane nayo, hiyo sio yao. Kuna msee ukimpatia 10k yako sawa. Na baadaye tunataka kupretend tukienda social media kuna vile sawa na chochana. 50k ni kidogo, sijui nini na hizo vitu zingine. Kuna msee anaweza pigia relatives wake wote kuanzia asubuhi mpaka jioni na asipate hata 2k. Ni kweli. So and the question here is nataka to reverse back to why did the other funds what are the challenges, because kupatia kijana do ni one aspect, lakini kama hana, umesema tuseme hiyo skill ama hiyo education. Actually nilikuwa naomba unaweza tu kuniruhusu nimalize hizo. Nimesema tu cha kwanza ni education, skills development and training. Hiyo yote naitanga tu kitu moja. Ya pili access to credit, because unataka tu credit kidogo uende soko ujitume ufanye ile kitu unataka, because unaona hata kwanza symbol ya UDA ni wheelbarrow. Hiyo wheelbarrow ilikuwa symbol kuonyesha ile tool ya wase waki hustle. Unaona kama wanasemanga wase walijenga US ni wase wamevaa jeans. So jeans inakuanga ni ile ya msemo mwenye ameenda job, azini kama symbol ya msemo wa job US. So access to credit. Na hapa ndio penye nini hustler fund ilikuwa imekuja kusotu wase. Unataka kukimbia upate pesa ile nye utaenda Gikomba uchukue mzigo urudi. Most of the time hasa uchukuagi mzigo kubwa inazidi kitu kama 30k 40k. Sometimes ni 10k unapeleka mtaa, unachapa ile unaweza unarudi tena hivyo. Then the other thing is access to market. So as much as a hustler fund inashughulikia credit access kwa wale wasa wako down, I call them working poor. There is need also ya kushughulikia access to market, kwa sababu access market bado iko na cartels wengi sana. Unaenda soko unapata kuna vile tu huwezi pata goods time, wewe unakuwa haupatiwi kamera for example, ama huwezi fikia mzigo kabla, kama ni matunda zinatoka TZ ama ni mboga, wewe huwezi fikia pick up, wewe huwezi fikia lori. So hizo pia ni vitu zenye zinastahili ziangaliwe. Then kuna access to information. Umeona hii story yote, hii majitu story yenye nasema hapa, mara sijui ni zenka ama ni kwa sababu ya lack of information. But hiyo statement sio cliché kusema kuwa access to information ni important. Kwa sababu ukisikia zile misinformation ziko huko nje yote, then it actually tells you that access to information, na information ni nini, ni lazima iko information iko helpful, iko accurate na iko timely. Unajua sisi kama hustler wa hii country tunajua nini zinaendelea UK, tunajua nini inaendelea kwa World Cup, lakini hatujui hata ile kitu gava inatufanyia. So unaweza pata msee anajua vitu complex, anajua World Cup sijui nani na kwa upande gani, anajua EPL zote, lakini hajui gava inamfanyia nini. Ikifika kwa vitu za gava kama hii hustler fund, msee anaanza kupatia hizi stories za mawe hapa tu, hii kitu ni zenka, hii kitu napeleka wasee sijui jela na hizo vitu zingine. Ni access to information. Who's responsibility is that? It's two way. Unajua sisi unajua tuko na watu 8 billion kwa hii dunia. Mungu by the way hawezi shughulikia sisi wote. Kuna ile yenye pia wewe lazima tu ujitume. No, but like communication ya gava. Gava haikusema itafunga mse, because ukisoma hizo guidelines nimesoma and it reads the same. Hata ukiangalia youth fund, that language has not changed. It is the same. Youth fund is the same, women enterprise fund is the same. Hiyo kusema itafunga watu, most of the time inafugaga wale wase wenye wako kwa ofisi wenye wanapeana do. So msaa kusoma vizuri, ama wale wasenye kupost kwa hii policy wamechukua hiyo story wameenda kusambaza hii uongo, na unajua sasa mtaani wanachukulia tu, hausikizaji sana, wanachukua tu na wamekimbia nayo. That's why ninasema as much as ni vizuri kutegemea wanasiasa na wasenye wanapeana hizo story, pia wewe mwenyewe jitume usome. You see, we are the most educated people in this country. Ancestors wetu by the way, hata unaona msamta anashinda ancestors wake kwenda shule. Msasi kudanganye, we are the most educated people in this particular, as in this nation, tangia tuanze. So tusikae nikaa wale wasenye hatujui kusoma. Wewe pia unachukua time unaangalia hiyo kitu. Hiyo kitu haikusema itafunga wasa wanachukua loan. Inasema wale watu wenye na misuse. Watu wana misuse most of the time. Hiyo part imeandikwa the same kwa youth fund, imeandikwa the same kwa women fund, imeandikwa the same kwa uwezo fund.
hata kwa unajua kuna fund mpaka ya persons with disability. It's the same. Normally it's put in there so that wale watu wenye wanapeana funds, especially the administrators, most of the time hao ndio wenye wako na likelihood ya kumisuse fund. For example, unapatia mabeshte zako, unaforge group zenye hazi exist. Hizo zote ni lessons zimelani huko nyuma. Anyway, faster. Then the last thing nilikuwa nataka nizungumzie ni technological transfer. Hizo ndio zile vitu zenye hustlers wanataka, hizo vitu 5. Education, skills development and training kama kitu ya kwanza. Sometimes ni skill tu ya kujua kuchomelea. Ukijua kuchomelea na msaya kuonyesha pale penye unaweza pata wire za kuchomelea na pale unaweza uza na pale penye unaweza endea hizo vitu, imekusort. Access to credit hapa upate do kiasi si yako, inaweza kuwa ni loan ikusaidia kujenga, lakini loan yenye ni affordable. So all round hapo kwingine hizo ndio vitu zenye wase huku chini kwa ground. Hiyo ndio economy by the way nzito yenye tuko nayo, tunaitaga the informal economy. Hiyo informal economy ni kubwa sana. Na wase wote wanalipa tax. Unajua gava ina tax kwa vitu tutakuwa vile unaweza hepa tax. Gava ina tax number 1 on income. Itakukata number 2 on expenditure ama consumption. So hata ukihepa tu usijapata income, lakini somehow ukijipata kwa duka ukienda kununua kitu, hapo lazima ulipe VAT. Then ya 3 inalipaga au inataxiwa say on wealth. Most of us do not have wealth, so atulipagi rates, atulipagi zile vitu on inheritance tax for example. It's not so popular here. So most of the time hapa gava ni income na consumption. Now, as a young person who's looking to access this loan, I want to talk about access, and then we'll talk about why other funds, what are the lessons that they've learned that Hustler Fund is going to do different. Because the question is, if you give, so even with this, the other platforms that have been mentioned, kijana anachukua loan, alafu anajua naenda kujimudu kwa business, alafu hiyo business high take off. Then what next? What is Hustler Fund planning to do different? Positive vibrations on the morning vibes. 15 minutes to 9 a.m. tunaongea juu ya Hustler Fund. Na naona Shege anasema, let me sit back and watch how all this is going to unfold. If there won't be complaints much later, then I might think of getting it. Show me morning vibes. Morning vibes, where you are the MVP. If you're just joining the conversation, tunaongea juu ya Hustler Fund, and I'm privileged to be joined by Daniel Kibet, director of data analytics at UDA. Alafu pia tunaye Arnold Maliba, who's a public policy analyst. Now, before we took the break, tulikuwa tunaongea juu ya Hustler Fund, and the truth is, kuna mafunds zingine zimekam, watu wamechukua malona hapo, wameenda wamesplit, wamesema tuko na 250, thank you, kila mtu achukue alafu tupatane next next year. Wasi walienda na mado. So the question is, what is Hustler Fund going to do differently where other funds might have misstepped? I don't want to call it failed, misstepped, right? Ukiangalia the statement ilitolewa na CS wa SMEs, that's Honorable Simon Chelugui, CS wa Cooperatives and MSMEs, anasema government funding will provide affordable credit in 4 products: personal finance, microloan, SMEs loan, startup loans. Kibet, tueleze the difference between these ones. Okay, number 1, tukilaunch Uwezo Fund Youth Fund back in 2013, we didn't have a lot of experience in terms of loan disbursement to the public sector, and a lot of mishaps happened, a lot of default happened. There was a high rate of defaultation. When we came to 2017, which we were part of the government partially, we tried as much as possible and learn from our experience the problems that we encountered, and one of them was defaulting. What did you do best? Number 1 is to come up with serious measures on people who default. Number 2, officers from those funds used to go and do walenda wanafanya physical evaluation, because mostly youth fund and was mostly ilikuwa biashara. So ulikuwa unapata kitambo mtu alikuwa na apply tu for personal use. Amekaa hivi chini anaona next week nataka kwenda coast, nataka kwenda kupiga sherehe, ana apply your loan. But venye tulikuja tukaevaluate, na tulikuwa nakuja tunaangalia, tunaona kwa Mboka ana own a salon. Hiyo salon iko hapo Kariobangi na yenyewe inafanya kazi, ndio tunakupatia loan. Before tukupatie loan, tulikuwa tunakuundertake kwa training. Uelewe kwanza mbona tunakupatia loan. Hiyo loan unafaa ufanye nini? Tunakupatia training ya accounting. Unajua vijana wengi, as much as tunakupatia access to credit, pia hujui ku manage funds. So tunataka kufunza kufanya accounting, kuweza kubalance expenses zako, kutengeneza vitu kama balance sheet.
further than that tukaenda tukaangalia tukaona kuna officers wetu wenye walikuwa na embezzle funds. So what we do, we removed a lot of paperwork from youth fund, especially youth fund. So we implemented systems that will monitor and help in evaluation and disbursement of loans. So ilitusaidia sana kwa sababu default rate ilishuka from 74% to currently 35%. So loans hiyo disbursement ya loan improve sana based on our past experience. So what we are doing different in Hustler Fund is very simple. Number one, we've outsourced mobile network operators to help us in the disbursement of these loans. Why is it so easy to do that? Anytime you do unapatia watu wengine wa kumanage kitu, number one, wako biashara pia wao. Serikali tutakuwa tunawalipa. So what ensure the success of this loan fully. Number two, wako na track record. A company like Safaricom imehandle Fuliza, imehandle Mshwari, ina handle M-Pesa. So wanaelewa disbursement ya loan ni nini, wanaelewa daily deduction ni nini, wanaelewa client on a need to need basis. So wakitupatia factors wanasema Kibet tunaweza mpatia 50,000, wako na real fact. Si eti wanabahatisha kama sisi tulikuwa tunabahatisha na uwezo fund. Tujui kampuni ya Kibet inaweza pata 2 million ama yezi pata. Akikuja tuambie Kibet anaweza pata 2 million, wako na real facts, wanajua Kibet based on capacity na transactions zake za day to day basis anaweza pata 2 million na anaweza ilipa vizuri. Hiyo ndio kitu tumetry kuimprove. Number 3, rafiki yangu alisema mambo ya access to information. Serikali sasa ina try sana come up na programs ya kutrain vijana mambo ya entrepreneurship. Vijana wengi wako na skills, but you know there's one thing of having skills and one thing of implementing the skills. So vijana wengi tunataka tuwafunze mambo ya kufanya biashara, wajue what it entails to run a business, the challenges of running a business, and what you're required to run a business. There are also programs like Ajira programs zenye ziko. We'll try and as much as possible to empower them, because vijana wengi hata saizi niko very sure hawajui Ajira program ni nini. Ajira program ni program yenye inasaidia vijana wenye kufunzwa vitu kama digital programs zenye zitawasaidia kupata pesa. Mambo kama online writing, transcribing, vitu kama hizo. Hizo ni vitu zenye unahitaji tu computer ama simu, ukae chini na ujifunze na uanze kupata pesa hapo na hapo. So tunatry as much as possible, as much as tunataka kupatiana pesa, pia tukufunze kufanya biashara. Kitu kingine vijana wanafaa waelewe, there's a difference between a loan and a grant. A grant pia tutasaidia kwa serikali. That's why rais wetu anatembea kupata partners on board. So what we'll try and do on the training side, we'll train you how to write a good proposal. Kijana ukishakujua kuandika proposal, we'll approach partners. Kuna juzi Bill Gates alikuwa hapa, akona foundation. So tutakufunza venye uta apply kwa foundation yake. We apply na good proposal, the right terms that you are required, what capital you require, and then we do kitu inaitwa business modeling, feasibility study of a business. Ukisha apply through those foundations zenye tumesign contract now, unaweza pata hiyo grant. At least na partners tumeleta on board unaweza pata grant. Lakini unaona sasa lazima kwanza tukufunze uelewe, ukama hapo na model inafanya kazi ndio tupatie grant. So the reality is it sounds good. Lakini hapa ninaangalia mnaongea juu ya kuna personal finance, micro loan, SMEs loan, startup loans. Na I remember ulikuwa unasema kwamba kitambo ilikuwa mtu anaenda anasikia kwenda happy anaenda tu anachukua loan. So what are the different kai personal finance itakuwa, what is it targeting? Personal finance ndio phase 1. Hiyo ndio unasikia 500 to 50,000. Different, same thing. Hiyo itakuwa based on mobile phone. Itakuwa USSD and both mobile app. Una apply, unachukua loan. Unajua pia as much as shida yenye tuko nayo yenye tuli encounter tukiwa campaigns ni vijana wengi hawana pesa. As much as tuna focus na biashara, pia tunataka kufocus na vijana kuwa na pesa. Saizi ukiangalia kwa Mboka kuna crime rate kubwa sana. Si ati kwa sababu wezi wametoka kwa sababu ati Kenya Kwanza imeingia, ni kwa sababu hawana pesa. So tunataka at least to create a way wenye wanaweza pata pesa, kurun to a day to day activities. Atoke kutoka town, afike nyumbani, atoke nyumbani afike mahali anaenda. Kwenda kutafuta kibarua. So depending on M-Pesa balance yangu venye mi manage pesa, ndio nikisema yenyewe nimekwama, naweza chukua loan kutoka hii nini. And I can see it's going to be launched on the 30th of November, which is actually this week. On Thursday. So hii ndio hiyo yenye itakuwa between 500 to 50,000. Na criteria kuilipa ni? Criteria kuilipa ni 8% interest per year. Maximum it will be per month for starters. It will be per month.
But tuna try, unajua pia hatujaform sheria ya Hustler Fund. For things to be implemented lazima kuwe na sheria proper. So as much as we implementing that, also pia tunataka kuimplement serious sheria yenye tutasaidia number 1 kusikue na default. Because unajua we are targeting 10 million people. Yeah. If maybe 8 million people default, kwa tafuta ni kazi ngumu. So tunatry to come up na model yenye ita work pia kwa wananchi na sisi kama serikali. And you can probably join me on this one, Arnold. Ushasikia mtu amechukua loan kwa one of these mobile apps. One of the big issues inakwanga the way you get the money back. Right? Yeah. Unasikia kwamba mtu anapigiwa simu, mpaka aunti yako anapigiwa simu, nyanya yako anapigiwa simu, girlfriend hata ex wako anapigiwa kuambiwa ule chali wenye uliacha. And this is a true story. So what systems are you guys going to put in place which will be a bit different from this app? Before Arnold ingie, kuna sheria yenye I think it is Banking Act 2021 yenye ilikataza banking loan apps from kusukuma wananchi. Sasa hizi sidhani kuna watu wanakujua kwa ofisi. Kitambo walikuwa wanakuja hadi kwa ofisi. Wanakuja wana approach HR, wanasema nataka kuna kuamboka. Kwa nini? Kuamboka kuna deni yetu. Sasa hizi hakuna mambo kama hizo. That's why nimesema tunatry tuone kama unajua a model like Fuliza is working. It's working, na sidhani kama kuamboka unaweza umia. Una complain ukiwa na Fuliza kweli? Hapana. Inakusaidia kwa sababu sasa hizi ukikosa 200 unaweza pata hiyo. So we are trying to come up na sheria yenye itatusaidia kuimplement model kama hiyo. Sio necessarily kama hiyo, but kama hiyo. Yenye at least tutaona usipolipa atukusukumi, lakini tuko na way ya kurecover pesa yetu. Arnold, what's the difference between, pardon my ignorance, nasikia lakini nasema si kuna hizi platforms zingine, basi mbona Hustler Fund? Already tuko na challenge. Unajua kunaweza kuwa na service providers, lakini kama bado kuna gap, then probably we are not dealing with the problem. So kama bado kuna need, it doesn't stop us from either reforming the existing ones, ama come up with a new thing entirely. But let's start from this point. Of course, tuko na youth fund. I am really hoping that we don't drop youth fund because needs za vijana ziko special, iko progressive. The difference here, Hustler Fund, was that it was supposed to be the lowest interest. Unajua hiyo interest ni muhimu sana, not just because it's the law, the Public Finance Management Act, on how you can actually administer a fund. You really can't just do it that way, because lazima tupate pesa ya administration na hizo vitu zingine. Si story na unajua nimesikia Kibet akisema tu lazima kijana asikie hiyo pain. But realistically, if you are managing a fund, ni lazima hiyo fund ikue, it has to be revolving. Yeah. But there is something ile yenye lazima tuseme. I know sometimes mi usema zile vitu zenye zinanikaga kwa shida, but you know, we must give hustlers a chance to fail. You know, almost 80% of all businesses zikianza zo collapse within 6 months. Yeah. So are we going to give kwa wale wase wenye biashara zao zimeshika, and therefore not wale mahustlers real, wale wenye wanataka kujaribu kuanza, ama hapana? So in the long run ni lazima pia at the back end, you know, ukianza kuzungumzia hizi vitu watu wanasema that you are preparing people kufanya nini, ku default. But it's only in this country where people are not given a chance to fail. Elsewhere you must give people a chance to fail, and that is why will there be a chance for people to fail, ama itakuwa ukifail mazetu na kukamia? It is too difficult for them to say that at the moment, because it doesn't look correctly. But then from a policy perspective, and realistically, if we want to bring people from the bottom going up, kitu ya kwanza mimi ninaona kwanza giving it to other platforms to actually run with it can look like it's a very good idea, but you know, we have tried that in the past na ilikuwa na shida zake. I don't know kama tumeangalia the pros and cons to that. It's still too early for us to actually run with models. I'm also hoping that the Hustler Fund itself will give itself a chance to try, fail and pick up its, because it cannot be kwa sababu one, youth fund ikianza kulikuwa na kitu inaitwa on lending, where kuna watu tayari wako kwa sectors tofauti wamejiorganize. So unaeka kwa sako, kama unapatia do SACCOs, then SACCOs zinafanya nini? Zina on lend huko chini. Clearly pesa inakuwa inaenda huko chini. That process was badly abused. Yeah. It is one of the as in mpaka saizi bado ni scandal inafuata youth fund, haijaimaliziwaga. Is almost 10 years tangia tutoke huko kwingine. So kupatia facility partners wengine, I know government probably inajaribu kufanya nini, kujiinsulate kutoka kwa the technicalities, kwa ile noma ya kuwa ati wao mlipeana do haikurudi, so mnasema tulikupatia we do kwa box, kama hazijakuja sisi tunataka do kutoka kwa wako. Tukianza kukupush hivyo, wewe pia utaanza kuvunja sheria so that ulete hiyo do kwingine. Na watu wako na business
So pia unaweza kupata kuwa wale platforms zenye tunapatia zinaanza kumanipulate na kumonopolize hiyo process. And at the end of the day you might see very little hustleness in it. Because then the rest of us wale wenye tumejiorganize, tuko sawa, tuko na score mzuri, tutaendelea kubenefit. Na wale wenye hawana itakuwa aje. So hiyo pia ni pali penye lazima fund iangalie poa, kwa sababu kama wataenda na hiyo story, just go back. That's why I insist, let us look at laws. You know, the problem has been that every regime that comes to hapa hivi hawataki kuangalia nyuma, hawataki kuambiwa. Last time tukiagi juu ya Uwezo Fund tukawaambia kuna women fund hapa, una target women, persons with disability na youth. Kwa hii kitu inaitwa Uwezo Fund. Mbona usi enhance na utransform youth fund? Mbona usi enhance na, but the women enterprise fund is working well. Fantastic. Which then begs the question, why the youth are unable. Kina mama wanakuanga so very kuna lessons zimelaniwa huko hivyo. That's why I'm actually saying hata tukienda hiyo direction yenye wanaenda, I am hoping to balance. Also, this money is for the working poor. Wale wako down kabisa. Thank you so much, Kibet. Clearly, there's lots of conversation. I would love to have to see how it kickstarts on the 30th. Will it be with a sample rate ama all 10 million Kenyans? Kwa sababu ukisikia Hustler Fund imelaunchiwa, kila mtu ataingia kwa simu yake akitry to figure it out. We will be informing you on the 30th, the step by blow how you can be able to access this fund, who is able to access it. Bwana Kibet, asante sana for being here with us. Maliba, utarudi tena. And to MVPs, I hope umelana thing or two. Umeelewa Hustler Fund ama imeendelea kuconfuse? Hit me up on #morningvibes. In the next hour, na come through na Ridimos. Na pia we're gonna take it nice and easy. Najua umefika Mboka sasa, unaanza kujiuliza, yani ni Monday. Imagine, ni Monday. Smile. God loves you. Right now we are at the top of the hour. It's 9 a.m. Positive vibrations on the morning vibes.